Hello, Madam Minister, dear Olivia. Bonjour, Professeur Hello, Valencien. Professor Valenciennes. I am delighted that you were able to accept to come for winding up the work of CHAM 2020, which is on a theme that I think is very important and which corresponds to your position in the government, that is Social and Solidarity Economy, SSE. It is in your scope of action, I believe. Alors, Yes, it is an honor for me to close out this session of CHAM, which is very useful, and clearly you have played a very important role in that, Professor. I've known you for many years, and it is an honor to be here with you physically and to say a few words. Social and solidarity economy, SSE, is something that we speak about quite a bit. It's a complex reality. In fact, there are 5 families, and this has been true for many years. There are mutual insurance companies, cooperatives, foundations, associations, and in France, ESUS, which is socially useful companies. These 5 families are carrying SSE forward, and they have been developing more and more. Today, they represent a bit more than 10% of GDP and 14% of salaried employment, and much more in certain French regions. This is an economy that has one specificity, which is that it is concerned with values, human, social, environmental, rather than only with profits and gains. It's often defined in terms of this legal status, as I just described, the 5 different families I mentioned. But since I've been appointed, I try to promote the fact that you can be part of SSE, but without having a specific structure, you can participate in the social and solidarity economy while having a more usual business organization. I've been trying to develop this SSE because I believe firmly that this is where the future lies. It is an economy which, contrary to unbridled capitalistic economy, seeks to have a real impact, a usefulness, social, in solidarity, and in regard to the environment. Today, the strength of the social and solidarity economy, and this is what I instilled in the Pact Law, created by a special commission that I presided when I was a member of Parliament. The idea is to promote a different way of doing capitalistic business, because you can be part of the social and solidarity economy and be profitable and have a good revenue. There are quite a few examples of that in France, and it's developing more and more. SSE is now influencing the rest of the economy with its values: more democratic governance, stronger shared values, more limited focus on profitability, and values, as I said, Professor, that go beyond the mere financial value. It's interesting that you've said that companies that are not structured as SSEs can share the same values. Yet recently, Emmanuel Faber, the CEO of Danone, angered both trade unions and business leaders because he is planning to lay off 2,000 people, whereas he has embraced the tenets of social responsibility. What do you think? Is the solidarity economy a protection against redundancies and unemployment? Well, thank you for this question. I think it's important not to confuse things. Sometimes we tend to, especially when you're tired at the end of a long year, and this year has been a very trying one, we tend to mix things up. Danone has, for years, been laying down a pathway within its organization for greater social responsibility, greater corporate responsibility within its organization. It should be tangible, it has to be verifiable, it's quite transparent. And in fact, it is the only company listed on the French CAC 40 index that has declared itself as a mission-driven company. That means that they have internal and external organizations for validation of the social, environmental, and governance measures that the company has committed itself to take and has completed or not. But please, let's avoid confusion. Danone is a very big company, a multinational, a French multinational, which is on the international market of the international food industry. But Danone, I know they won't mind me saying this, is rather small compared to the giants it's up against.
These giants are doing 200 or 300 billion dollars in sales every year. And Danone has sought to distinguish itself by being more responsible within its capitalistic practices. A mission-driven company has to establish its raison d'être and carry forth its mission, but that does not mean that it is outside of the economy. In no way. Finding more meaning through defining a mission doesn't mean that you're going to make more money. A company does not become mission-driven in order to make more money, but to find more meaning. Today, Danone, following the COVID-19 crisis, has had to take some measures to face up to this crisis. The results haven't been as good, but I think you have to have a look at the plan and the measures that they've decided to take. When I saw that the redundancy plan was coming out, I had a closer look at it. It's called the Future Skills Plan. Salaried employees that will be leaving the company will be paid for 2 years at their current salary. They will be able to change their professional life. They will be able to get training, learn new skills. This is neither a PSC employment protection plan nor immediate redundancies. They will be assisting their employees for 2 years. You can see this is a kind of corporate responsibility, in fact, because they will help employees to retrain. So once again, I support businesses and people like Emmanuel Faber who are focused on the long term, because Professeur, I believe that they are right in the long term. They're in a difficult economic context. They have to act within that context and make difficult decisions. That's what he had to do. But he did that by assuming the responsibilities, by offering assistance to employees. And don't confuse short-term and economic context with the medium-term and the long-term, which are more part of history. This is where transparency, the reality of actions, becomes very important. When you are a mission-driven company, it doesn't mean that you can escape from economic difficulties. Thank you very much. And I'd like to say that people who are laughing now, people say, he's taken a hit. But I'd say, if you're laughing at him today, you're laughing at Emmanuel Faber. I say, let's see who will laugh last. Because next year in Europe, we will be having a big revision of the NFRD directive, the Non-Financial Reporting Directive, which has to do with evaluation of non-financial performance. Next year, Europe will be having new non-financial reporting standards. So you will only be considering profits and losses, but also actions. So financial and non-financial performance will lead to a global performance evaluation, not only on profits. Danone could have made choices in a difficult year like this one, but they could have made choices in the production and supply chains and decreasing carbon intensity. All of these choices will be part of the evaluation, and in the future you will see that Danone was right in making their choices. So once again, those who are crowing over it or mocking Emmanuel Faber, I say, I think that man is on the right track. Since 2019, companies can declare their raison d'être. Can you tell me a little bit more about what that is exactly? I know what it means in French. It means to have a meaning to live. Yes, and I think that you do understand the reason to live very well. You contribute to that quite a bit for all of us, in fact. But in business, it is the first stage of the rocket we have begun building with the PACT law, which is Action Plan for Business Growth and Transformation. We have a whole chapter, Chapter 3, where we have suggested big changes in governance. More and more, we can see that the stars are in alignment, whether it's consumers, savers, investors, asset managers, or youth entering the labor market. More and more, we can see that people are looking for meaning as well as profitability. Both are possible. And so a new paradigm is emerging. 10 years ago, it would have seemed strange, but now, it is clear that to be profitable, you will have to be sustainable as well. This is a foundational change.
C'est quelque part créer les It means conditions that you pour have to encourager les create entreprises the conditions to encourage mettre dans businesses cette to get on that trajectoire, avec path with différents different étages, stages, différentes different propositions en fonction de la proposals maturité de depending on the l'entreprise. maturity of the company. Vous pouvez commencer, You can premier beginning étage, par déclarer votre by raison d'être et je vous recommande, including puisque c'est raison d'être heureusement, in your corporate pour que bylaws. ce soit utile, d'inscrire votre raison d'être dans les statuts. Sinon, soyons clairs, Otherwise, c'est un avatar I mean, you have to de go more than just communication. writing it in your bylaws. You have to J'aime beaucoup really la take it to heart. communication, mais Otherwise, j'aime it's pas clearly beaucoup just les an avatar of avatars. On l'a beaucoup communication. vécu avec la responsabilité sociale There des have been a lot entreprises, of avec le avatars of greenwashing, corporate souvenez-vous. social responsibility, J'espère qu'on ne dira pas la greenwashing, même chose and et je me I bats hope that this won't be the contre ce same type de thing. pratique où on affiche des principes, It's mais en not réalité, on worth change anything pas if you merely ses procédés display et your ses pratiques. principles but don't La raison d'être, change quand your on la met dans ses procedures and statuts, c'est un practices. peu So, le- raison d'être la finalité, is really the l'intentionnalité de l'entreprise, finality, the l'objectif de intention, the l'entreprise, objective ce à quoi of the l'entreprise business, what the vise, corporation pas uniquement dans seeks ses to do, ventes, not only for pas their uniquement dans ses sales, pratiques but commerciales, also mais not aussi only in their par commercial rapport à business, but l'environnement, à also l'extérieur, with à la regard to société civil civile. society, with Et regard donc, to the votre outside. entreprise va So dire, your notre raison company, d'être, ça va être de fabriquer tel produit ou tel service beyond just producing en this or that essayant product or d'améliorer service, la they will santé try des to gens, improve en people's tenant health. compte de They la will diversité try des parcours des to gens, take en essayant into de consideration the diversity positionner of its votre offre partners. par rapport aussi à l'environnement. C'est un premier They pas, will be looking la at raison d'être. environmental impact. Et This c'est is un a travail sur first lequel je recommande phase, and d'ailleurs aux this is entrepreneurs something that I d'associer think les collaborateurs. businesses should be Et je recommande aussi aux associating différentes agences qui their sont en train de se employees développer, with parce que ça this crée, discussion. un nouveau And it métier will aussi, also qui est d'accompagner create les entreprises pour bâtir leur raison a d'être whole new profession et because peut-être les agencies will be accompagner pour être developed to société à help mission. businesses define their raison Il ne d'être. faut pas en faire un avatar de communication. But D'abord, ça se it verra shouldn't comme be le nez au milieu de la figure. merely Et a deuxièmement, pour communications bâtir une raison avatar. d'être, c'est un peu It's comme as chez nous plain les as the nose humains. on your face Il that faut quand that même être à will l'intérieur blow de la up. structure pour être plus légitime plutôt qu'à l'extérieur People will pour get moins bien connaître la structure. Donc, la raison d'être, c'est une a prise bad reputation. interne It's something à that has faire to be avec ses handled salariés, avec ses internally with collaborateurs, employees, with peut-être même avec associates, certaines parties and maybe prenantes, je with l'encourage, certain pour stakeholders. bâtir le positionnement de l'entreprise. Première étape. So that's the Deuxième first étage, phase. plus Then the engageant. second stage Bien is d'en a parler avec bigger Danone. commitment. We've just been Il y a discussing d'autres this with groupes, je pense à Yves Rocher, Danone. notamment d'autres groupes. Il y a pas mal de There's groupes Yves qui sont Rocher en train de also that bouger. has become a La société à mission, mission-driven c'est plus engageant. C'est un peu le même état corporation. d'esprit, mais là, on va dire notre The mission idea is to celle. pursue objectives Et là, on va with se fixer des indicators objectifs, on va se fixer des to indicateurs measure pour progress. mesurer si on arrive à atteindre ou pas notre mission. Et donc, on va faire bouger nos So pratiques we will change our d'entreprise, nos practices, ressources human humaines, nos procédés de resources, fabrication pour atteindre production cette in mission. order to Et là, vous reach avez the à l'intérieur de objectives. l'entreprise un This means that comité inside avec the des company, you'll have a salariés committee qui with va employees juger that will be de façon annuelle evaluating on a est-ce que yearly l'entreprise basis est en train d'aligner ses méthodes the corporation avec sa has mission. lined up its Mais vous avez methods un with its comité mission. aussi externe, But you will also have vérificateur, outside qui va venir verifiers who will vérifier come and que la check mission que vous avez to see that the éditée mission that you en have interne, elle est identified effectivement internally is respectée en indeed externe. respected Donc, c'est plus outside as engageant. well. So it is a bigger Et ça n'est commitment. pas, je le dis parce que ça n'est pas l'esprit de la loi Pacte, je ne recommande pas But aux I entreprises de devenir don't société à suggest mission et de to ne pas mener any leur company to mission parce qu'elles become auront l'air ridicules, mission-driven et quand and le then comité not to externe respect dira these qu'elles ne sont goals. pas respectées, If il they y aura don't un respect their dommage qu'on goals, appelle they réputationnel, will ça suffer aura une mauvaise reputational campagne de damage. pub They'll get pour bad la publicity. société en question. Donc je leur So recommande d'être très you must be vigilants. very vigilant if you Et want aujourd'hui, to c'est une become démarche mission-driven. où, But là it is encore, il approached faut that today intégrer l'externe, you les have parties you have prenantes to et take tous ceux qui connaissent l'entreprise. Il y a un troisième use étage people dont on inside parle the très company peu, that know it well and sur also lequel je recommande outside à tout le monde de se verifiers. renseigner. And then the third C'est les stage, fonds de which is less pérennité well known but économique is ou worth knowing, fondation is the d'actionnaires. Fonds de C'est un modèle qui pérennité est économique or assez shareholder développé dans foundation. d'autres pays This is something européens. that On a is quelques entreprises en quite France qui developed nous in ont other inspiré. European companies. Sur There are a européen, par few exemple, il y a Lego, qui est in une France. In fondation Europe, we d'actionnaires. have En France, il y a par Lego, exemple Pierre which is Fabre. a shareholders Là, foundation, l'idée, Pierre c'est de Fabre as permettre, well. c'est encore assez This nouveau, donc il is faut en fairly parler, new. It's de important to permettre à talk about it. l'entreprise de It enables sanctuariser the corporation une to partie du protect capital de part l'entreprise, of their capital, ce qui est fort utile, which can be notamment very en période useful d'OPA in the typiquement event of a hostile. hostile takeover Et bid, for c'est l'inverse example. d'un fonds And it's the d'investissement. opposite Cette of an part de investment l'actionnariat fund qui est because sanctuarisée this va avoir vocation à share that has been financer set aside des missions sociales, will be saved for solidaires, missions of environnementales, solidarity, mais de social, façon and environmental différenciée, pas au interests. cœur de It will be l'entreprise, mais au different sein from d'une the core fondation. business of Ça the company, garantit quelque part un and engagement it pérenne guarantees the au service des sustainability missions. of Voyez the donc, commitment. pardon d'avoir to été the un peu mission. longue, mais c'est quand même une révolution. On est allé chercher It le was code quite civil, a on a revolution touché because we had to le code modify civil, the comme vous French le Code savez. Civil, which was C'est pas quite anodin. a significant Dans le chapitre
measure. Chapitre 3, c'est toute une Not nouvelle an easy thing to architecture do. It's a whole pour new baliser le chemin de la architecture responsabilité des entreprises et les to aider help à grandir dans corporations ce move nouvel forward environnement. towards Il greater y a des responsibility. entreprises qui ne sont pas dans There l'économie are sociale businesses solidaire that et are not responsable, part mais of qui ont un peu SSE
la même façon de procéder. Je pense au capitalisme but familial. have a Les similar boîtes comme approach. I'm Bonduelle, thinking comme about dans family le monde capitalism. médical, Tuan You ou have Urgo, ou Bonduelle, en or in the Allemagne, medical word, Biberon ou Storz, Tuan, qui sont des Urgo, in entreprises Germany, exceptionnelles. Biberon and Stulz. 1839 Biberon, 6e génération de patrons. Biberon has C'est une femme à la been tête. handed down from generation Et to Storz generation aussi, for et Tuan 6 aussi, generations now. absolument. Et Tuan c'est tout à fait also étonnant de voir has combien been le handed down for many personnel dans generations. ces And in entreprises these companies, we see that there's very little turnover. Il y a peu de The turnover, employees et are il y a very surtout, loyal. Yes, je connais little assez bien turnover. I know Tuan, Tuan very je crois well. que c'est lié aussi aux dirigeants de. I think there's a En woman l'occurrence, today Il who's y a at the un head of truc Tuan, formidable dans and notre pays, et je sais que vous avez quand même she's des been a very good optimismes leader. sous I vos know corps. that you are Je eternally voudrais quand même dire, optimistic. on a une capacité, But alors tout le monde parle de I would like to résilience, say, enfin, everyone voilà, talks j'aime pas about les mots qu'on utilise trop, resilience et c'est une today. résilience qui I don't dit. know. On a Maybe une it's a bit capacité de overused. rebond dans notre But pays qui est we do have an incroyable. incredible Vous capacity voyez, in this Tuan, country. il y a 30 ans, Tuan, je 30 pense, years pas grand ago, monde croyait à son avenir. didn't seem to Et have very aujourd'hui, much au sein du future. bassin d'emploi de But Saint-Étienne, today, parce qu'ils ont in su the faire region un of tournant, Saint-Étienne, parce qu'ils they ont su s'adapter provide a technologiquement, lot of employment parce qu'ils because ont they su were able to investir. turn the corner, because they Aujourd'hui, were sur able to le invest. marché de la santé And now we connectée, have a en tout cas whole des market of connected pansements health connectés, des devices, tissus connectés, bandages, ils fabrics. sont à la pointe de They're really l'innovation, là at où il y a the 25 ans, top on of the aurait pu line of s'inquiéter de innovators. voir cette ETI possiblement disparaître. Voilà de très beaux Here's an exemples excellent français. example Et je of crois a que French les company. ETI, entreprises de taille intermédiaire, qui sont souvent ces entreprises familiales, And often we elles ont see une these capacité family de rebond companies that et are very good at d'évolution bouncing back. qui est extrêmement forte. Et d'ailleurs, ce sont des And acteurs, these are also vous voyez, c'est intéressant, companies, this is ce sont interesting souvent to des note, they're acteurs often qui companies pratiquent en matière, par exemple, de that partage de la have valeur, shared des values. choses assez intéressantes en matière de They participation, often have d'intéressement, employee pour créer des shareholding, modèles for example. d'actionnariat salarié, pour fidéliser leurs And salariés. this is one reason why C'est their employees are so important loyal. de dire, vous voyez, que ce type de pratique This type of sociale de partage de la valeur, practice of ça, sharing c'est peut-être une values, pratique, et les ETI ne sont pas toutes des entreprises ou des not structures de all l'ESS, mais ce intermediate-sized sont des pratiques enterprises d'économie sociale. are Le part partage de la of valeur, souvent développé dans les ETI que j'ai cités, SSE, et souvent stratégique d'ailleurs pour fidéliser les compétences et les but talents. often they have strategic Dans practices. l'ADN de l'ESS, ce I partage de la think valeur, donc c'est that intéressant has to de do voir with que the c'est en shared train values. de se mélanger It's de very plus en similar in SSE Vous and in utilisez souvent family la held notion companies. d'impact. You also Vous pouvez talked about préciser ce que impact. ce Could que you tell cela us recouvre? a bit Alors, about what le mot impact means to you? impact est aujourd'hui un To me, mot qui impact est très à la is a mode. word that's really Alors, in d'un côté, ça me fashion réjouit. now. I feel both Et en même temps, des pleased fois, ça m'inquiète and un also peu. concerned about the use of Ça this me word. réjouit parce que je crois I'm qu'il y a pleased because une très forte I tendance think that aujourd'hui today à la mesure d'impact et à l'impact, people are interested c'est-à-dire à in essayer, measuring impact dans sa vie on personnelle, d'ailleurs, personal comme dans sa vie life and in professionnelle, professional avoir life. la conséquence, That means to l'impact see the qu'a consequences une action of économique, une an action action, an sociale. Aujourd'hui, economic or a je social dirais que action. l'impact, c'est un peu ce But mot Impact barbare et is de a plus en term plus that is a bit usité, strained qui désigne and les overused conséquences today. What it really d'une is activité the économique. Je pense que c'est consequences même au cœur, d'ailleurs, of an de- economic action. I de think that's l'économie really at the responsable, si je heart puis dire. Si on of se fie à la responsible définition economics. de If you Max look at Weber, Max qui m'inspire Weber, who bien wrote souvent, about pour the qu'il est éthique de ethics of responsibility, c'est he la prise en inspires me compte quite a de la bit. conséquence It et has des to do with effets taking account de of the ses actes. consequences of Aujourd'hui, one's acts. Un des challenges This is a qui challenge m'anime that stimulates avec me les today. acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est que ça n'est pas parce qu'un terme It's est not à la because a mode term is in que sa fashion définition est claire. that the definition de is plus en very plus clear. De fonds There are impact, more and more de impact sociétés funds, impact, impact d'investisseurs companies, impact. impact Et en fait, investors. il y a autant I think there are d'acteurs et d'actions as d'impact, je crois many qu'il y a des définitions actors de and l'impact actions as aujourd'hui. there are definitions. Je pense que l'impact, si on veut que ce soit véritablement la norme If you économique want demain, impact to be il faut an travailler economic plus norm, I think we sérieusement, have to plus en work profondeur à sa more définition. deeply to define it. On a une définition que je viens de vous donner, c'est-à-dire que ce sont les conséquences d'une As activité I said, it is économique. the Mais il consequences va falloir of dans an les prochains economic mois, et je action. vais le proposer, But I par think that exemple au niveau de la in place the next few months, financière de Paris, qu'est-ce qu'un on investissement à the impact? Paris Quelle est la financial définition? market, Quels sont les I will be marqueurs de working l'investissement à about impact? what Il y defines a des an impact définitions un peu investment. différentes. Il faut qu'on We will see that there are homogénéise un different peu tout ça. L'idée n'est pas definitions figé being used les now. We need to choses, avec une consolidate them. Not that we définition should rigide de la set finance it à in impact en France, set ou it in d'investissement à stone, impact, mais il faut un but peu I think we have to homogénéiser consolidate l'impact parce que le cas échéant, on risque in order d'avoir to avoid des dérives, hein, comme abuses. d'habitude sur ces sujets
de responsabilité Which, des entreprises et on risque d'avoir des acteurs this qui does occur disent when faire we de talk l'impact, about alors responsibility même que as ça ne well. serait pas de l'impact. People Donc, may il faut speak aujourd'hui about travailler un being peu à la impact consolidation de l'impact en funds or France. organizations, Je but crois que c'est une tendance it might not be extrêmement true. lourde. So C'est une it tendance is a qu'on va very retrouver dans significant les trend for the années future, so qui we have to viennent take avec care l'aide de to l'Europe define it qui va well. légiférer dans l'année qui vient sur And in justement the upcoming ce qu'on year, appelle l'impact EU ESG, l'impact will environnemental, be social et de gouvernance. passing Alors, il y a legislation une on espèce ESG de impact. de caricature, je dirais, du Often monde we have a capitaliste. caricature On of voit the l'homme à haut capitalist, fort a avec son man gros with cigare, a top qui hat, a a des big poches cigar, pleines, his pleines de pockets dollars stuffed ou with d'euros dollars or face à euros. l'économie And sociale we et see solidaire qui serait SSE, which vertueuse, is the gentille, virtuous, se kind, penchant caring sur for les the plus pauvres et les poorest plus or the faibles. most Mais vulnerable. connaissant un peu ce But monde, I know j'y this ai world a connu des little bit, and batailles I've seen insensées some aussi. crazy battles take Peut-être place, parfois pire sometimes que maybe dans le monde worse purement than in the capitaliste, purely parce qu'il n'y avait capitalistic pas world, because l'argent money directement is en jeu, not mais at le simple stake, but pouvoir. power. Comment on peut régler, comment How on can peut we essayer sort de that out limiter and limit ces that type of violences que l'on peut violent repérer conflict that parfois we dans cette sometimes économie qui see in semble, SSE? coucou, Because je usually dirais, we think of gentille et SSE bon as enfant. being sort of Déjà, a cette nice économie, guy cocoon. c'est une économie de grande You know, tradition dans notre SSEs have a pays. long On le sait tradition in assez France. rarement, enfin, on le sait pas Not bien, many d'ailleurs. people are aware of Mais this, les but it dates premiers back frémissements de l'économie to the sociale, 18th century in France. c'est dès la fin du XVIIIe siècle. Dès le début du In the beginning of the 19e, 19th en France, century, en 1835, à in, Lyon, in France, in a été créée la première 1835, we had the épicerie solidaire. first solidarity Dans les années grocery 50, in Lyon. on a tout un courant In the intellectuel de 50s, there was a l'économie whole sociale, current of avec intellectual les thought jeunesses working ouvrières on chrétiennes, SSE. avec You les had the young Jacques, Christian les Jacques, workers avec and many le other Sillon, associations, Marc Saunier, Jacques, une tradition Jacques, d'économie Le sociale, Sillon, solidaire française qui est and très they were working ancrée on dans French notre pays. social C'est and donc solidarity economy. normal It's deeply que quand une rooted. économie soit un And peu ancienne, il y ait des familles, just like il y ait, families rooted in parfois tradition, des you divergences, see that et que differences do il n'est arise. plus arrivé, mais je le dis vraiment peut-être And par le passé, parce que ça n'est pas this, aujourd'hui I think, les was acteurs perhaps que the j'ai en face case de moi. in the past, but not so Il much est plus now. arrivé que parfois ils Sometimes, étaient like plus, within a family, people focus concentrés sur more ce qui les on séparait differences que sur ce qui than les on what réunissait. brings them together. Ça It n'est is plus le not cas the case aujourd'hui. now. L'économie sociale et solidaire Today, a changé. SSE has Les changed. acteurs ont Bonne changé. nouvelle. We have new Très bonne stakeholders. nouvelle. That's Et good il y a une news. chose très, très There's something inspirante qui that's se passe, very c'est inspiring qu'il to y a de me, la and that's transmission. just that I see Notamment intergenerational intergénérationnelle. transmission. Vous voyez, il y a des gens, j'ai en tête Hugues There are Simil, par people, exemple, Hugues Simil ou M. or Alfondéry, Mr. qui ont travaillé Alfondéry, depuis des dizaines who've been d'années, working qui on sont this for des fondateurs de decades. l'économie They are sociale the et solidaire founders en of France, SSE in dès France. les années 70, They've been working since the 70s. et qui aujourd'hui, bah, vous voyez, moi je les mobilise. And today, Je I demande call on à these Hugues Simil, people. sur une mission I là, de might m'aider ask à Usimil consolider le to SL dans les help me territoires. consolidate Et SSE il in a parle given region of aujourd'hui, France. ces fondateurs de And l'économie these sociale founders avec la jeunesse qui arrive et of qui monte social des economy entreprises. J'étais hier are allée now sur in Tech contact for with Good young people. pour Yesterday I was encourager at les Tech for startups Good, where they were et encouraging l'ESS et les startups de startups. l'ESS à plus travailler ensemble. So Moi, ce que je SSE vois, and c'est que là, startups on can m'a work beaucoup together. expliqué quand je suis arrivé qu'il y avait peut-être une querelle des I don't anciens know et what des happened in the modernes, past. etc. Maybe there was D'abord, c'est pas conflict l'écosystème que j'ai en between face de the moi. Moi, j'ai un older écosystème generation and the mature younger, but qui a I dépassé think les petits combats de chapelle that's et qui over est conscient now. d'une chose, c'est que cette économie I des think conséquences, this cette économie economic d'impact qui approach, est en train de se this développer partout, qui va impact être economy, consolidée en which is Europe being l'année prochaine, developed everywhere and that c'est will une be économie consolidated qui in vient Europe de next leur year, vision, de this leur intuition à eux, arises from les their porteurs de vision. l'économie sociale et solidaire. Et quelque part, ils savent And qu'ils ont une they know that they responsabilité have a et qu'ils ne responsibility peuvent pas passer à and that they côté cannot de cette opportunité post-crise lose de this promouvoir aussi un modèle post-crisis opportunity différent to en propose matière de a management, en different matière de model partage de la with valeur, regard to en matière management, de shared circuits courts. values, Tout ça, c'est local l'ESS, production et and c'est consumption. All d'inspiration of that de is part of l'ESS. SSE Donc, and de plus en inspired by plus, SSE. So, d'abord, je veux first tendre of le coup all, au fait I want to que put an end on a passé pas mal to de the temps dans idea l'ESS plutôt à pinailler entre nous plutôt that qu'à within parler the aux autres. SSE universe, C'est people un spend temps more révolu, ce time n'est pas le talking temps que among je connais themselves depuis than with juillet each other. 2020. That's not true Deuxièmement, anymore. That il n'y a time is pas d'un past. côté And les acteurs de l'économie sociale also, et solidaire it's not that you avec have des pulls en tricot SSE et de people on l'autre one des beaux side messieurs avec wearing des chapeaux hand-knit haute forme jumpers, qui font and on the de other la side of finance the et du divide, capitalisme. gentlemen in top hats Il y a engaged in aujourd'hui finance and capitalism. des Today, gestionnaires d'actifs, you have des asset banquiers managers, qui viennent bankers voir les gens who de come to l'ESS SSE en leur disant, communities dis donc, c'est vachement intéressant
intéressant ce que vous faites. and say, Parce this que is moi, really mes interesting épargnants, mes because I clients, have savers, I demandent de have l'impact, investors, ils veulent I du have sens. clients who are C'est looking intéressant for ce que vous faites impact, là who are pour looking la for réinsertion meaning. des personnes qui ont fait de la They prison. might say, oh, C'est I'm intéressant interested ce in que this vous faites là en reentry matière de program for circuit court. ex-prisoners. I'm C'est quoi interested votre in your business model? Et local nous, on production peut investir. consumption models. Voilà ce que je vois. That's what Et I donc, je see. me réjouis And de so voir I'm que de delighted plus to en plus, see
Il y a plus cette that there is dichotomie not this et notamment dichotomy anymore, culturelle, these two mais il y a deux universes. univers qui s'entrelacent de plus en In plus. fact, En they're more revanche, and et more c'est tout à son interconnected. honneur, And yet, to their honor, je crois que l'économie sociale I et solidaire, elle think that perdra pas social ses and valeurs. solidarity economy will Ça n'est not pas parce que abandon its ça se values. structure, parce que les It's not because financements they will be arrivent de better plus en plus, structured, parce better qu'elle est de financed, plus or en plus attract digne more d'intérêt du investors, côté des investisseurs, that they will qu'elle turn their elle fera backs fi de ses on their valeurs, et je values. veux le dire And quand même again, parce que c'est I tout à say son it is honneur. to their honor. J'ai deux questions Two rapides quick avant que l'on questions to conclue. conclude. La première, vous avez cité l'Europe. You talked about Vous êtes, Europe. je pense, la I seule think you are ministre the en charge de only l'économie sociale European en minister Europe, ou for je me trompe? SSE specifically. Alors j'ai des Well, homologues, j'étais I avec do eux ce have matin, counterparts. comme muchos This placer, morning we parce were que c'était together à in Toledo, Toledo, c'était in l'Espagne, Spain. et ça passe maintenant en Now, présidence Portugal will take on the portugaise. chairmanship of Il this y a group. plutôt des ministres Most de of the members l'économie are ou des ministers ministres of du economy travail or qui labor. interviennent. Mais il y a But une there is a very attention strong extrêmement focus forte pour l'économie on sociale et SSE solidaire in Europe en Europe today. aujourd'hui. Il y a même un The plan EU européen économie sociale et is solidaire preparing qui sera a préparé, plan that will présenté et be voté l'année presented and prochaine. voted on next C'est year une for des priorités SSE. d'Ursula von This der is a Leyen. priority C'est that was d'ailleurs, established by Nicolas Ursula Hazard, von der un Leyen, Français, et ça n'est pas and Nicolas par hasard, Hazard, who is qui est French, and directement that's part of the reason sous why les he was supervisions de selected la to work présidente de la directly Commission européenne under pour monter et bâtir the ce plan president of the ESS Commission to build this 2021 SSE pour 2021 l'Europe. plan Donc, for Europe. je dirais, peu importe qu'il y ait ou pas que j'ai des So homologues, it doesn't really matter ce if I sujet est have porté par des exact ministres en Europe, counterparts. There are et many surtout porté ministers par in l'Europe à Europe part and entière, avec un plan throughout très Europe concret dès l'année and prochaine. at the European level who are Et dernière supporting the question, development of SSE. parmi And this will happen le next year. monde de la santé, In the health quels sont field, les domaines qui seraient les plus impactés? which fields will be the most les EHPAD, affected? le monde Nursing médico-social, homes, les medico-social hôpitaux, les work, cliniques, les hospitals, assureurs, clinics, les insurance, industries de santé, tout industry. le monde peut en fait, où il y a Do des you secteurs qui think semblent some plus sectors will be propices à more s'engager dans cette affected voie? than others? Je dirais tout le monde, I would say everyone sachant will qu'il y a be déjà des secteurs à part affected. entière qui sont There are l'économie sectors sociale that et are solidaire. already Quand vous fully prenez le SSC. médico-social, Everything that's on medico-social, for est example. sur des acteurs économiques, These des are salariés qui economic sont accompagnés agents, souvent par des structures d'économie sociale et solidaire. Quand vous employees prenez les who are mutuelles, associated aujourd'hui, with, pas demain, for aujourd'hui, example, Mutuelle, the plus de mutual la moitié insurance des Français companies. sont accompagnés More than par half des of all mutuelles French qui sont people des today acteurs d'économie rely sociale on et mutual solidaire. insurance, which is Donc, part of the social and je dirais que solidarity l'économie economy. sociale et solidaire est déjà très présente. So dans SSE le is champ de la very santé. present in the Et health la field. question, So si vous m'autorisez, I c'est think the plutôt question would better quel be secteur de l'économie, what quel secteur de la health santé sector pourront vivre could sans operate économie sociale et without solidaire dans les prochaines SSE années. in the coming Parce years. que moi, je les vois tous Because I engagés see they're all dans une involved économie des conséquences, in an de economy l'impact, of que ce soit en matière consequences, an economy d'impact of auprès du impact, patient, impact on comme en patients, matière d'impact sur la qualité on de the vie quality et of le niveau de vie life plus in globalement cities and des villes countries. et des pays. Donc je pense que So c'est I think l'ensemble that de la santé the qui est whole déjà dans health l'économie sector sociale et is solidaire, already notamment involved avec in le SSE, médico-social, notamment avec les mutuelles, in particular with notamment the avec les mutual fondations insurance, aussi but de also with recherche médicale, research notamment. foundations, Et de plus medical en plus, research le champ de la foundations, and I santé think more and va more se SSIer quand même. the Eh bien, tant medical mieux, field tant mieux. will En tout cas, be Madame la part of Ministre, un SSE. grand merci. Thank you very Merci much, à Madam vous. Minister. Extrêmement clair. You were vraiment. very On est clear. ravis de vous avoir eu I pour was clôturer delighted ce to CHAM have you 2020. here for this Et je dis à final tous CHAM celles et tous conference, ceux and qui, for nous ont suivis those en of you who virtuel, have been malheureusement, following us mais quand même virtually, suivis, et unfortunately, surtout à but nos with us partenaires qui nonetheless. ne nous ont pas I'd like to lâchés, thank qui nous ont everyone soutenus who fortement. supported us and Merci, stayed with merci. us. Et We nous nous will retrouverons l'an meet prochain you en next présentiel, year je l'espère, in le person, I vendredi hope, 24 et next samedi 25 September, septembre Friday 2021. 24th and Saturday 25th.